Welcome to MPUNGWE-PUNGWE YouTube channel. Subscribe for you to enjoy more of our videos anytime we upload. Nthawi zonse timayamba ndikupereka moni kuti timve kuti moyo wa abale ndalongo uli bwanji. Moyo kuyenda bwanji kwina kulikonse kwene kuli nthawi ino. Matero kuti nthawi zathu dziko zosiyana ndithu. Ena ndi mamawa, masana, madzulo. Kwina kulikonse timangoti moni. Pachitika nkhani. Ena mwina mwamva kale koma kwa amene simunayimve tati tikambirane pano. Ngakhale so amene munayimva nkhani mwina so muli ndi mafunso ngati amene ndili nawo ine. Ndiye tikhale pano tikambirane timve kuti kodi kweni afuna tuze kuti cha amene wa public affairs public appoints committee no imene ndi public affairs committee papa jandawi pali public accounts committee komanso public affairs committee ndeife tukamba za public accounts committee imene kumafunsa anthu ku parliament kuja anthu amene akukhuzidwa ndi nkhani yogulitsidwa kwa amenities hotel. Ndiye lero amayenera kukumana ndi mayi Collin Zamba. Koma chodabwisa nchonena kuti zimene zayankhulidwa kumene ndi zimene zili mu video iyi. Tate tionene zimene zili tikambirane chakumapitoko tipereke maganizo athu. Thank you. Honour members, today we're supposed to have an interface with Ms. Collin Zamba, the former Secretary to the President and Cabinet. We had dispatched letters to that effect. Allow me, honour members, to go through the communication or the correspondence that we've had. We will begin by the memo that was dispatched, Parliament of Malawi, Parliament Building, Private Bag B362, Capital City, Lilongwe 3, Malawi. Reference number NA/PC/10, 24th March 2026, Ms. Collin Zamba, former Secretary to the President and Cabinet, Lilongwe 3. Dear Madam, appearance before the Public Accounts Committee. The Public Accounts Committee has commenced a special inquiry into the proposed acquisition of the Amaris Hotel by the Public Service Pension Trust Fund, following the ruling of the first Deputy Speaker in the House on the 24th February 2026, referring the matter to the Public Accounts Committee, and following serious concerns raised in the public domain regarding governance, valuation, regulatory compliance, and the protection of the pension contributors' funds, the committee notes that in your capacity as the Secretary to the President and Cabinet, you convened a meeting held on 16th March 2024, and that you issued, received, and coordinated various correspondence relating to the transaction. Given your role in the events surrounding the transaction, the committee considers it essential to engage you to clarify the nature and extent of your involvement and directives. In this regard, the committee hereby summons you, Madam, to appear before it on Monday, 30th March 2026 at 9:30 a.m. at the Parliament Building 2. 1. Provide an explanation of your role in the meeting of the 16th March 2024 and guidance you personally conveyed to the fund at the meeting. Explain the legal basis upon which you directed the fund to issue commitment or comfort letters and expedite the transaction by end of March 2024. Clarify why you intervened in a commercial transaction involving an autonomous pension fund. Explain the alleged threat of legal action said to have influenced or prompted OPC pressure in the matter. And submit minutes of the meeting held on 16th March 2024 and transaction or guidance issued to the Public Service Pension Trust Fund. And disclose and explain any communication between yourself and Yusuf Investment Limited or its representative during the period of the purchase of the Amaris Hotel. In this regard, and on the basis of Section 60, Section 3 of the Constitution,
as read with Section 9 and 10 of the National Assembly, that's Powers and Privileges Act, find attached to this letter summons for your appearance. To facilitate a focused and productive engagement, the committee further requests that you submit before the appearance copies of documentation you issued in relation to the transaction no later than Friday, 27th March 2026. For further inquiries and confirmation, you may contact the clerk to the committee, Ms. Nelly Nkata. Yours faithfully, Fiona Kalimba, Clerk of Parliament. Honour members, allow me to proceed to read the summons which we received on behalf of Ms. Collin Zamba by Mr. George Kazipatige on 25th March 2026 at 3 p.m. Reference number NA/PC/10, inquiry on the purchase of the Amaris Hotel by the Public Service Pension Trust Fund. Summons to witness. Section 60, subsection 3 of the Constitution, Section 9 of the National Assembly Powers and Privileges Act, and Standing Order 151. To Ms. Collin Zamba, former Secretary to the President and Cabinet, Lilongwe. Whereas the Public Accounts Committee is inquiring into the purchase of Amaris Hotel by the Public Service Trust Fund, you are hereby summoned to appear before the committee as follows. Date, Monday, 30th March 2026. Time, 9:30 hours. Venue, Parliament Building, Committee Room 251, to testify what you know concerning the subject matter of the inquiry, and so on from day to day until the inquiry is concluded. Given under my hand, on the direction of the chairperson of the Public Accounts Committee, this 25th day of March 2026, Clerk of Parliament. Honour members, having dispatched the letter and the summon, we received a response from Jiverson and Company, contact person Jiverson Kazipatige, date 26th March 2026. Our reference GJK/CZ/26/1. The Clerk of Parliament, Parliament of Malawi, Private Bag 362 Lilongwe 3. Dear Madam, reference appearance of Ms. Collin Zamba before the Public Accounts Committee. We are legal practitioners for Ms. Collin Zamba, in court our client, who has referred to us your letter dated 24th March 2026, which was served on us on 25th March 2026. The letter requires our client to provide to the Public Accounts Committee documents she issued in relation to the matter by 27th March 2026 and to appear before the Public Accounts Committee on 30th March 2026. Our client is currently attending to medical treatment outside the country, and she is therefore neither able to appear before the Public Accounts Committee on 30th March 2026, nor provide documentation within such a short period. On our return to the country after the medical treatment, our client will arrange with the Public Accounts Committee for a mutually acceptable date to attend the inquiry. Please note that our client is fully committed to appearing before the Public Accounts Committee to provide such information as she has relating to the issues and to provide such clarification as may be required. If you have any queries, kindly contact our law offices. Yours faithfully, George Jiverson Kazipatige, for Jiverson and Company. Honour members, these are the communications that we have. You may recall that when these correspondences were deposited with the Public Accounts Committee, the Public Accounts Committee has resolved that it proceeds with the report and report to Parliament because it has noted that few items have not been attended to, because the letter that Public Accounts Committee has received from Jiverson and Company does not have supporting document, as there is no any medical report. To this effect,
Public Accounts Committee will proceed to report to Parliament the findings of the inquiry probably within this week. Honourable members, this marks the end of our communication this morning, and we're looking forward to concluding this matter to the best interest of Malawians who trusted us to do this job. Thank you so much. Honourable members, we can have an in-house meeting so that. Okay, kumbaliku kuenda makomenti ndimakonda kuwerenga kwambiri makomenti amene kuti ndimve kwenikweni kuti kodi maganizo a Malawi ndone dziko letu ndilathu Malawi ifeyo amene tilibe chilichonsefe ndi timafuna timve kuti kodi maganizo athu ifeyo ngati nzika zenizeni za dziko lino ndionena kuti chani ndi kumeneko kwalembedwa zambirimbiri. Comment imene naneso imandibwerera mutu mwanga kapena funso ndionera kuti passport wapatsa Collin Zamba ndi ndani. Musaiwali nonena kuti Collin Zamba akuyankha milandu iwiri yopanga abuse office yawo. Musaiwale ndi pa bail application imene ma conditions amene ali pa bail imene jayi anawalanda so passport samene notuluka mdziko lino. Ndi funso ndionera kuti amene anawapatsa passport imene ndi ndani chifukwa nkhani inali pena paliponse. Eni ngati amadwala ndi kuti amene naso kubweranso kutiwuzanso nena kuti Collin Zamba adwala ndipo apita dziko lakutali kulandira mankhwala mkati mwa muja mwa bero yawo chimene anali nayo chamene alifotokozera. Koma papa chifukwa cha mlanduwu tangodziwa kuti munthu uja mdziko muno mulibe anapita kwina kwake chifukwa chita kuyenera kuyankha mafunso pa mlandu wina wa number 3 imene ali nawo kana number 4 ka otena kuti chodabwisa nchonena kuti nawo apake akunena kuti ripoti imene ili kukaperekedwa ku Parliament sonzata amaliza popanda kumva mbali ya Collin Zamba. Chilungamo chikuyenda kapena tinene kuti chani dziko lathu la Malawi ndi nkhani yovuta kwambiri. Ndimanga ndi zimene zikuyendazo izo ndi pa Facebook Amalawi amene tili pa Facebook kodi nanga anthu amene tili pa YouTube pano pa MPUNGWE-PUNGWE pano ifeyo maganizo athu ndionena kuti chani tatene tisiyende makazano timenera kubweretsa nkhani pompo zitachitika koma chifukwa cha zovuta zina muone tili mu vest civil malaya mtangalira ndi ntchito zina komabe muli kuhukira kuti takambirana nkhani zimodzi tiyeni tisiyende magazi athu kuti timve funso ndilo kunena kuti anawapatsa passport Collin Zamba ndi ndani ndi anauza ndani kodi dziko linauzidwa kuti Zamba anapita kunja ndiyo ankunena kunena kuti kalata yo aitana kuti apite kuonekera ku komiti imene analandira pa 25 mwezi uno nawo apaki ngati ndizoona kalata amatumizira mayi wamochedwa chifukwa chani mafunso okhaokha. Kodi zimenezi dziwe kuchilungamo nkhani zimenezi kapena kukhala kungotidyetsa njomba basi. Mwaoma nonse siyani ndi mangazano pasipo TMTV maganizo anu. Bye. Welcome to MPUNGWE-PUNGWE YouTube channel. Subscribe for you to enjoy more of our videos anytime we upload.